Okay, in the previous class, we were discussing about the network. First, connectivity ಬಗ್ಗೆ discussion ಮಾಡಿದ್ವಿ. 4 types of connection which can be used in cloud computing. After that, what are the issues on the provider side, how they can be overcome? And next, we are going to see about the consumer side, that is the client side. Cloud services in consume ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ end systems ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನ್ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸೈಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. Okay, so cloud consumers. Large companies can build their own scalable distributed IP infrastructure in which data centers are connected with their own private fiber optic connections. Dodo companies, the consumers who are not ready to spend any money to storage purpose, ಆ ರೀತಿಯಾದಂತವರ the companies which are large, the organizations which have good turnover and which are large in scale can build their own scalable distributed IP infrastructure in which data centers are connected with their own private fiber optic connections. Data centers, they are not going to maintain the data on their own. Instead, they are also going to take help of the cloud. ಕ್ಲೌಡ್ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಡೇಟಾನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಫೆಚ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಲಾರ್ಜ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಟ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ದುಡ್ಡನ್ನ ಉಳಿಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಸ್ವಂತ private network ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಟು ವಿತ್ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೈತಿ. The chances of errors are less and speed will be high. That means reliability ಇರ್ತೈತಿ, speed ಇರ್ತೈತಿ. This depends on distance, bandwidth requirements, and of course their budgets. As I said, ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ರನ್ ಮಾಡೋರು, ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಓನ್ private network or you're going to use the public network, it majorly depends upon your budget and the requirement. ನಿಮಗೆ bandwidth ಎಷ್ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅದ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, how far the data centers are located from your organization. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಆಕ್ಸೆಸಿಂಗಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್, ಟೈಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಎಷ್ಟದ, ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಎಷ್ಟದ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಯರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಯರ್ ಟು ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯುವರ್ ಬಜೆಟ್. ನಿಮ್ದು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಎಷ್ಟದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ವೆದರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರನ್ ಅವರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆರ್ ನೋ. ಅಂಡ್ ಇವನ್ ದೋ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ರನ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ನೋ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಈ ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ. This infrastructure starts to look like a cloud computing service. Even though it is not your own cloud, but it looks like, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ದೇ ಆದಂತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, and you are going to use the services in an efficient manner as if ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅದಾವು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. But it is not, you are not the service providers, you are the consumers. Clients located at a major sites normally access application over the corporate WAN. Clients located at major sites, ಯಾವ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಬ್ಲಿಕಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುವಂತ ಸೈಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವೆರಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್, ವೆಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸೈಟ್ಸ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರುವಂತ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವೈಡ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್. For smaller offices or mobile workers, ಸಣ್ಣ organizations, ಒಂದೊಂದೇ offices which are not having a branch,
ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫೀಸ್ ಇರ್ಲಾರ್ದಂತವು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ರನ್ ಮಾಡುವಂತ ಆಫೀಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ದೇ ಇರುವಂತ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ಕೊಂತ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂತ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇರುವಂತವ್ರು, ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ VPN connections across optimized and accelerated internet service provided a more robust solution. ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಪ್ರೈವೇಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಯು ನೋ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕವರ್ ಅ ಲಾರ್ಜರ್ ಏರಿಯಾ, ಮೀಡಿಯಂ, ಬಹಳ ಸಣ್ಣದು ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದು ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫೀಸಸ್, ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫೀಸಸ್ ಇರೋರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಂತವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ್, ಅಥವಾ ಯಾವ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಾವು ಅಂತವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾವು. ಆದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಆಫೀಸಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಆರ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇರೋರು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸೇಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ಆ ಸೇಲ್ಸ್ ದವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ನಾಗ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥವ್ರೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ VPN connections across optimized and accelerated internet services. Optimized ಅಂತಂದ್ರೆ asking for some changes at the ಸೆಂಡರ್ ಸೈಡ್, ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಸೈಡ್, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾವೇ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೋಬೋಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಿರ್ತಾರೆ. VPN tunnels across the internet are best as a primary link only when high performance is not crucial. VPN, virtual private network tunnels across the internet are best as primary link only when the high performance is not crucial. Performance crucial ilde iruvanta time dolaga, because you have a centralized system and connected to that the mobile workers will be using, mobile workers irtare. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ಉಳ್ದವ್ರು ಎಲ್ಲಾರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಹೈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ವರ್ಚುವಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇದ್ರೊಳಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗುಡ್ ಬಜೆಟ್, then you can go for your own private optical fiber network. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ವೆಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಅದಾವು, ಯು ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಸೈಟ್ಸ್, ಚಲೋ ಸೈಟ್ಸ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫೀಸಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ದೇ ಆದಂತ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ರನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅದ, ಬಜೆಟ್ನು ನಮ್ ಹತ್ರ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ನೀವು VPNs ಗೆ, ಲೀಸ್ಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಗೆ ನಿಮ್ದೇ ಆದಂತ ಲೈನ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಮ್ದೇ ಆದಂತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾರೋ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಯಾರ, ಆ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಒಂದಿಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತಗೋಬಹುದು. So you can go for any one of this method. Is it clear? Okay, so next we have is pipe size. As I said, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಗೆ ನೀವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಚಾನಲ್, ಅದರದ ಸೈಜ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ.
Okay, so ಯಾಕ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಡ್ ಆಯ್ತಂತ ಕೇಳಿಕತ್ತಾನ ಗಿಡಪ್ಪ. Pipe size. What is the bandwidth? The cross-sectional area of communication channel is what we call it as a bandwidth. ಅಥವಾ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ response time ಅನ್ನ speed of the communication. It is the time taken for a bit of data to travel from one end to another end. One end to another end, ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, that is what is called as a bandwidth requirement ಅಂತ ಹೇಳಿ measure ಮಾಡ್ತೀವಿ. So ಅದನ್ನ ನಾವು pipe size ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ, right? So next you are going to study about the pipe size. Bandwidth is simply put the transmission speed or throughput of your connection to the internet. Throughput ಅಂದ್ರೆ number of packets transmitted to the number of packets received. That is what is called as throughput of the network. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾವು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಥ್ರೋಪುಟ್ ಆಫ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಥವಾ ಥ್ರೋಪುಟ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ a bit of data to go and reach the destination. ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಬಿಟ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೇವಲ್ಲ, how many bits are going to travel per second is called as transmission speed. Latency ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. The total time taken for the data packet ಅಥವಾ ಫ್ರೇಮ್ ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂತಿಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಅದನ್ನ ಲೆಟೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಡಿಲೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಸೆಂಡರಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಂತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಟರ್ನ್ ಅರೌಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್. ಬಟ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ can be difficult since the lowest point of bandwidth between your computer and the site you are looking at is what your speed is at that moment. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಸ್ಪೀಡು ವೇರಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಪ್ರತಿ ಸರಿನೂ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಸ್ಪೀಡು ಸೇಮ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಟ್ ಸ್ಲೋ ಅದ, ನೆಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. With that, you cannot exactly measure the speed or what is the bandwidth of that particular network. Network the bandwidth na measure ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ನೀವೀಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟದ, ನಿಮ್ದು ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ನೀವು ನೆಟ್ ಆನ್ ಇಟ್ಕಿಂದ ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಅಂಡ್ ವಿದಿನ್ ಅ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್. ಈಗ ರನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಒಂದ್ ತೋರಿಸಿರ್ತೈತಿ, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಟ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ತೋರಿಸ್ತೈತಿ. So it is very difficult to precisely tell the speed or the what is the bandwidth of that particular network ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. There are three factors that are simply out of your control when it comes to how much bandwidth you need. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ನೆಸೆಸರಿ ಅದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಮ್ ಕೈ ಒಳಗಿರ್ತಾವ. For example, the distance between sender and receiver, it is measurable. You can say ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೇಬಲ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್, ಅದ್ರ ಮೇಲಿಂದ ಕೂಡ ಸ್ಪೀಡ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ ಯುವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ನಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಒಳಗೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಅವು? The internet bandwidth between your organization and the cloud. The bandwidth between organization and the cloud. First thing is we don't know exactly where the cloud is. ಒಂದನೇದು. ಎರಡನೇದು ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ನಮ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ಸೇಮ್ ಅದನೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. So these are the two factors which you cannot determine exactly. The second one is round trip time between your organization and the cloud. As I said, round trip time ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಅನ್ನ ಟಚ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರೋದು. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತೇವಿ ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಥವಾ ಟರ್ನ್ ಅರೌಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೇವೆ. Because you don't know where exactly the cloud is located, you cannot specify the turnaround or round trip time.
ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದು ಎಷ್ಟು ದೂರದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೋತೈತಿ ಅಥವಾ ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೆನ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವೇರ್ ದ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಈಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಒಳಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸರ್ವರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಒಳಗ ಅದಾವ. ಅವು ಎಲ್ಲ ಅದಾವ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಗೆ ಕ್ಲೈಂಟಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ದ ಯೂಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದ ಟರ್ನ್ ಅರೌಂಡ್ ಟೈಮ್. ಟರ್ನ್ ಅರೌಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೌಡ್ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೋತೈತಿ ಅದು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತೈತಿ. ವಿ ನೋ ದ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, we know how fast the user I can type, but I as a customer doesn't know what is the processing speed, how many clients does that particular cloud have. ನಾನು ಒಬ್ನೇ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ನನ್ ರೀತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರ. ಸೊ ಯಾರ್ ಮೊದಲ್ ಬಂದಾರ, ಅವ್ರು ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ವೆದರ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್, ಹೈ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟೋರ್ಗೆ ಜಲ್ದಿ ಸರ್ವಿಸ್, ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟೋರ್ಗೆ ಕಡಿಮೆನೋ, ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೋ, ಅಥವಾ ಯಾರ್ ನಿಯರ್ ಅದಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲ್ ಸರ್ವಿಸ್, ದೂರ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಲೇಟ್, ಅಥವಾ ದೂರ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲು ಸಮೀಪ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಲೇಟು, ಇದನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೆಂಗದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ that. So because of that, how much time it is going to take for giving me the response. None request ಹೋಗಿ reach ಆದ ತಕ್ಷಣ response time is nothing but the time between the first request, sorry, the time between the last request that reaches the server and the instance of the solution that it starts sending. ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಆಗಿ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಏನು ಶುರು ಆಗ್ತೈತ್ಲಾ, ಆ ನಡುವಿನ ಗ್ಯಾಪಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೈಮು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನಾ ಇನ್ನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಂದು ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಅವ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ನನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ರೀಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್, ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನ. ಸೊ ನಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಅವನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತೈತಿ, ಅವೆರಡರ ನಡುವಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವಿ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂಡ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ the response time also. So because of this, it is not easy to say how much speed the network is. ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಮೀ ಆಸ್ ಅ ಕಸ್ಟಮರ್. ನಮ್ದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಪೀಡು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಸ್ಪೀಡು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ provider, it depends upon the processing speed of the provider, it depends upon the distance between the provider and the consumer, which are not in my hand. Ivella ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಒಳಗಿಲ್ಲ. And because of that, I cannot specifically say the bandwidth required for this communication. High bandwidth ಬೇಕು, low bandwidth ಬೇಕು, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇವು ಯಾವುದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, upstream or downstream. Another factor to consider is whether it is okay for the transfers to be symmetric or asymmetric. If your connections with the cloud is symmetric, then that means you are sending and receiving data at the same time. It is like symmetric, asymmetric, ನೀವು full duplex or half duplex. I hope you all remember full duplex communication, half duplex communication ನೆನಪದಾವ? Do you remember full duplex and half duplex? ಹೂವರೆ ಏನ್ರಿ ಇಲ್ಲರೆ ಏನ್ರಿ? Okay, that's good.
ಸೊ ಫುಲ್ ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದನು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದಾಟ್ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅಂಡ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್, ಅಂಡ್ ಒನ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೊವೈಡರ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವಿ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ಯುವರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದ transmitter, or here the transmitter and receiver are nothing but the customer and the provider, or you can call it as a cloud consumer and cloud service provider. ಅವರಿಬ್ರು ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ದಾಗ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನನ್ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಡೇಟಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಡೇಟಾ ಬರ್ತೈತಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೂ ಸಪರೇಟ್ ಲಿಂಕ್ಸ್, ಒಂದ್ ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಒಂದ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ. ಅಂಡ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್, ಎರಡು ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಇರ್ತಾವ. ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿರ್ತೀನಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೋತ್ ದ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್. ಅದೇ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್. See here, if your connections with the cloud is symmetric, then that means you are sending and receiving data at the same rate and at the same time. If your connection is asymmetric, then data is sent for your organization at slower rate than you are receiving. ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಇವನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಪೀಡ್, ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಪೀಡು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೋದು ಹೈ ಇರ್ತೈತಿ. If your connection is asymmetric, then data sent from your organization is at a slower rate than you are receiving. ನೀವು ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದು, ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದ ಡೇಟಾದ ಸ್ಪೀಡು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಸರ್ವರ್ ಸೈಡ್. ಕ್ಲೌಡ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನ್ ಬರ್ತೈತ್ಲಾ, ಅದರದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನದಲ್ಲ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೋವರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಎಂಡ್. Okay, just go through this one. ಇದನ್ನ ಓದ್ರಿ. ADSL ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಾ? What is the long form of ADSL? ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರ, ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರ. Synchronous, asynchronous means both will not be having a synchronization between them. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ asymmetric ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂತಾರ. ಅಂದ್ರ both are not working at a same speed. ಇಬ್ಬರ ನಡುವು ಸಿಂಕ್ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ asynchronous. Asynchronous digital subscriber loop, ADSL. Asynchronous digital subscriber loop adu. That means there is no synchronization between the sending end and the receiving end. Telephone lines na use ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. It is a telephone connection with the multiple clients ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ADSL ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆಗೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಲೂಪ್.
وذاك تير لايدنا